Assalamu alaikum, good afternoon listeners. It's Mr. Rayman Ben Swari. If you just bear me a minute, we share the video and we can start the program. Okay, thank you very much. Today is Thursday the 13th of October 2022. The time just gone 9 minutes past 5 o'clock in the afternoon in Birmingham, England. We are coming to discourse about the planned strike or shutdown by the petroleum marketing companies. And I want to go in depth to explain what actually is going on here. I know they came out with their press release and to explain the reasons why they are going on a strike or shutting down for that matter, as if they don't have a choice, they have to not operate because the environment did not allow them to operate. But I posted questions that needed to be answered. And why I do this is for Gambians to ask these questions, to Gambians to remember, because what's happening here is not something new. Before the elections, I mean, during the time of Yahya Jammeh, we talked about the cartel, the economic cartel. These are the same people that entrenched Yahya Jammeh. I know when we talk about Yahya Jammeh, we go for the soldiers. I'll tell you, without these people, these business people, and their connection to the technocrats or intellectual, we call them whatever, they are the force article that helps to entrench bad leadership because of their economic interests. Then obviously the soldiers and police and whatever instrument the dictator have, they have audacity to use it against the people to keep himself. That's why the first question I ask is, I try to keep this brief, it cannot be brief, it's because it's quite comprehensive. I said the genesis of the petroleum industry crisis and the relationship with the economic cartel. Now, the genesis is here. Gambians who might not remember, what we had before was a kind of you call it a regulated, but it was a small kind of industry where government did not have much play, but it was run mainly by companies and foreign companies for that BP, that Shell, then Total, and later on we have Altin at the tail end of Jawara government. Okay, and the petrol storage business or facility was run by BP. Shell company, sorry, was run by Shell company, and they were situated at Afdai in Banjul. And obviously the complex become old capacity-wise and functionality and whatever it is. And there was this time to expand or to build a new one or to operate a new one. This was the time of Yahya Jammeh. Now Yahya Jammeh took this opportunity. Actually, when they wanted to do this, an American company was interested in coming in to build the facility and run this facility. But the economic cartel started to take interest and sort of deregulate
and build a system that they and Yaya Jammeh can benefit from. And who were head of that economic cartel then was Amadou Samba and Mohamed Bashi. But they used the expert knowledge of another economic cartel called Idimas Diop. Amadou Samba, Mohamed Bashi, Idimas Diop were the instrumental people that created that GAMPETROLEUM that we see in Mandinari. Now they manage to structure it as a limited company. Some government entities own shares and others owned by Basi. But in the deep of things, it's about Yaya's share or Yaya benefiting and the cartel themselves benefiting. Technically, GAMPETROLEUM was not making any profit for Gambia. The state was not having anything to come out of it, but everything was looted by Yaya Jammeh and Amadou Samba and all those people that included in the cartel. Now, don't take my word for this. You can go and revisit the Janneh Commission report and why the Janneh Commission report recommended the shares of Mohamed Bashi and others to be seized and taken by the government because of the way Mohamed Bashi run the place. He brought his managing director, he brought his son Bashi Jr. as deputy managing director or operations, let's say the structures and everything in the way they wanted, and they benefited from it. That's why the Janneh Commission sanctioned Bashi in that product. Now, that's the first thing. The second thing they did is they taught Yaya Jammeh another area that they can have control over. This was the downstream, in a sense of the marketing of petrol. Not only now, they operated what will be called as a state-owned enterprise. That is GNPC. That's why you see the GNPC petrol station, they created that for Yaya Jammeh. Now, again, when they created that, who controlled it? Technically, they control it. Idimas Diop and others, and the way they operate their cartel, they operated the GNPC facility by running a board of directors, by influencing appointments in certain strategic areas, and so that they benefit from everything else. This was the system that get to 2016. Early 2016, if again go on Google and look at the archives, Idimas Diop and many others were arrested. I am not saying that all the people arrested were guilty of any crime. What I'm saying that they were arrested and alleged by Yaya Jammeh to be profiting from the operations of GAMPETROLEUM, GNPC and other related petroleum matters or management. And obviously some board members were arrested. Probably they did not do anything wrong, but Yaya Jammeh, he arrested technically everybody that was involved. I'm not saying, again, let me emphasize that people arrested were guilty of a crime. I'm saying that Yaya Jammeh arrested them and alleged that they were profiting from this thing, but whatever the thing is, if they have profited from it, then it's just about looting our resources, which they were facilitating for Yaya Jammeh. And what I want to emphasize again is when they say that Yaya Jammeh looted something, I'll tell you the people that facilitate for Yaya Jammeh to loot, they themselves have benefited from it. Let us not only blame Yaya Jammeh for what happened to us. People facilitated that and they benefited from that. Even the junglers that killed for Yaya Jammeh did it for crumbs of pennies to do that. And some of them for promotions, that's why they do it. We don't have to absolve these people for any blame. We have to give them that blame. Now, they created the GNPC for Jammeh and things that they can influence and control. That was early 2016, and guess what? Luckily for them, and when they were arrested, interesting, they themselves ready to testify against each other. Idimas Diop was ready to testify according to what we had from the statements that came out to testify against the other people in the group, and whatever it was, that was it. It was a closed society. We cannot absolutely take whatever transpired, that everything to be factual, and it was not tested, and the courts were not even credible to be tested anyway. But what we said, that thing that did happen, that's part of the history. Now, what implication did the GAMPETROLEUM scandal has on the present crisis? Now, we have to remember
GAMPETROLEUM happened, the crisis happened. Now, we think about the structure that the IMF had. And we all know that what Barrow does is continue the structures, continue using the people, same people, from the Allied diseases, Mamburenjais, and everything else to do things the way he wanted to be done. Now, the implications of the GAMPETROLEUM crisis is here. And when the commission, Janneh Commission, recommended for the sale of the shares of GAMPETROLEUM, GAMPETROLEUM became profitable under the new management that took over from Mohamed Bassi, with a new managing chairman board of directors, constitute a new board headed by Mohamed Manjang, and then with a new management MD with Sehu Drame and others, and new structures being put in. The company became profitable. The company started to pay dividend and actually paid dividend to Social Security, Gambia Ports Authority of millions, 50 million, 30 million here and there. They actually made about 100 million or 150 million profits, and which they could not have made during the time Jammeh have run that facility. Now, when they said the Janneh Commission recommended the shares of Bassi to be sold, I can't remember how much percentage was it, but what happened is Social Security, Gambia Ports Authority, the then shareholders wanted to buy the shares, and for any government would have encouraged the state-owned own enterprise to buy the shares because it's a lucrative guarantee and it protects our national interest. But no, Barrow decided to start, and this is one of the reasons people like Mohamed Manning have to be removed, because as chairman board of directors, he was not going to agree on the sale of shares to any other entity apart from the most prudent entity. He was not going to allow it. Whether it's going to happen or not, he will not be something we understand that he would support. But what happened is he was removed, and it was facilitated. Then these shares were sold to a company called Star Oil. Star Oil became an interest group that got connections with President Barrow, got connections with the First Lady. Star Oil are Senegalese Mauritanian nationals. They have the surname Barrow, but they have no relationship to Barrow. But some of them have the surname Barrow and so on. And they are Halpular from that northern part of Senegal, Mauritania. They bought the shares. And the way and manner they bought the shares, it was directly from Barrow himself, an interest from Barrow, and we know that these people are associated to Barrow. You see now, where role Mohamed Bassi was playing, now Barrow have a company that will play that role. And eventually, things happen. You remember we covered the GAMPETROLEUM crisis here. Many things have led to the GAMPETROLEUM crisis. And one of the reasons that led to GAMPETROLEUM crisis was the price mechanism. You know, the CMOs, the petrol fuel manufacturing, fuel marketing companies are complaining about price mechanism. The price mechanism got changed in a manner to ensure the price of fuel did not go up when the world market price was going up. This was before the elections. These CMOs, they made complaints behind the scenes, but because of they are part of an instrumental body that entrenched Barrow, that is benefiting from the incompetent and the corrupt administration of Barrow. They allowed it to happen. They did not go on strike. They did not want to disrupt anything. They don't want the public to realize this environment that we live in, that the government, no, they allowed it to happen, thinking that after the elections, they will go back to their business as normal and they will continue to benefit from the environment they created. Because of the reality, they don't want the Gambians to know the reality. That's why I'm saying they are a cartel. We Gambians should think of what the situation is. Let us not be bamboozled by these people. They are part of our problem. Now,
the price mechanism, Mambure and others put in a subsidy and everything else, to keep petrol down, and that triggered that. You see that subsidy and the infighting within the cartel, infighting within the cartel brought us the petroleum standard. Now, any other deal or deals or whatever it is between them, which they were all involved in, got blown out. When it got blown out, it brought out the shortage. Now, in order to bring control, what they do, they choose two of the people in the operations, which they took to the courts without doing the due diligence, the proper investigation to bring everybody that involved. Because if they had to do that, Barrow himself would be on the dock. The First Lady would be on the dock. The NPP party would be on the dock, because they use the petroleum industry to sponsor NPP. And that's not the same, because we have seen the likes of Alaji Jawara, the likes of Idimas Job, and far other rich people, almost Jar Oil and everybody mentioned, and technically entire industry were mentioned in the scandal, but they were not held accountable. Only two people were choosing to be held accountable, and the trial collapsed without it getting to where the two accused would even give testimony for us to know their position. Now, but in that saga, even they benefited because of the likes of Elton or group Elton or the groups. These things got compensated by government far more than, which is alleged that they own. They were owned. Now, Gambians should ask ourselves, what happened to the scandal now? Still now, it's not resolved. Now, government have paid, government have mortgaged. Do we know who they mortgaged GAMPETROLEUM to? We don't know, but might be part of the cartel as well. It might be Mohammed Jah Bank or associated with Mohammed Jah, because that's the extension of the cartel. Now, during the process, we have heard about the role GNPC played, the role that GNPC played to bring Alaji Ababakar Jawara into the business of petroleum. Again, we know the chairman of GAMPETROLEUM is a friend under the business, whatever, who represents, he's like the Amadou Samba for Barrow, who is Sheikh Omar Digo. Yeah, he's a chairman, and we have seen text messages between him and Alaji Ababakar Jawara, how the role he played in order to get Ababakar the contract that brought Ababakar into the deal, and the deal blew off, and now they're accusing each other, for theft and so on. Now, shows you now the position that Jamna was. This is the technical position Barrow is. Now Barrow, with the controversy and everything surrounding GAMPETROLEUM, Barrow have an opportunity now to bring brought in a former roommate, alleged roommate in London here, friend. What is so, I know, as he have a personal relationship with Barrow, I don't know how deep it is. That is the person at Yaro Jallo, who is appointed as managing director of GAMPETROLEUM. And now the position of the operations manager, which Star Oil 2, which I said is associated and have a very close relationship with the First Lady and Barrow, been lobbying. I'm not sure whether they have what they want. They've been lobbying to have the position of director of operations. Now, if you look at it, just as director of operations was run by Mohamed Basi Jr., the MD was run by a French guy appointed by Mohamed Basi, and the board was controlled by Barrow, by Jammeh. It's the same scenario we have now. Barrow have constituted a new board which he have influence over and control over. He can fire and hire them. Barrow have appointed a managing director who is a friend. Barrow now the position of operational manager, director, whatever you call them, it's likely to go to someone else they favor. Now you see the control they have over this. Now this is the implications that GAMPETROLEUM scandal have. You ask yourself during the scandal, why the CMOs did not come out to ask for a comprehensive approach that the entire system would be regulated. But if you listen to the transcript
during the court, you will know that it's completely a cartel. Every company, every company that signed this letter, their press release was mentioned, and you can see how they will be likely implicated, or the environment they operated in. They know that it was not sufficient enough, it wasn't good enough, and it is open to be abused, and it continues. There's no reforms. Now, why are they crying out? This is where we should go and find out next. My next question was, what is the reason behind the crisis? What role did the dollar shortage play in the situation? Again, these people, what do you call them? The oil marketing company, and the name that signed the letter. Let me try and get the letter. You know the names, Jar Oil and others. Let me see, I have it somewhere. Okay. Oh no, I need a better one. I need a better to see the names of the companies. Now, guys, I'm struggling. I didn't know what I did with those letters I've got. Okay, I've got a better one now. We have the likes of Castle Oil, Jar Oil. We all know Jar Oil. Muhammad, you know the Jar Oil guy I'm talking about. The friend of Barrow, supporter of Barrow. We know Star Oil. Star Oil is the company I'm telling you, coordinating to Barrow. We have Emolgic, that is Idijob and others, and there are so many other companies that sign. I cannot just read their names. It's not very visible. These companies sponsored NPP. They sponsored Barrow. They are part of the cabal. I am not saying that they have not sponsored other political parties. It's very likely, because they had their bets. That's why Gambians, we are the ones to hold our leadership to account, so that this cartel will not continue to control. They don't care about Barrow. They are doing it for themselves. They know that Barrow is incompetent. They know that Barrow is corrupt. They know the Barrow company, the government is incompetent, and everything else. But at that time, they had control. They rather hold on to what they know, and probably in behind the scenes sponsor other parties in case they need those parties as a leverage to the next government. What that means is, not that that party might win an elections, but they might use their influence on that party to control how that next government will be constituted and all that. It's a little bit tricky to explain. If I want to elaborate more, will be the same. But they had their bets in that sense in order just to have a leverage to continue. Now, Gambians should ask themselves, why, let's take example of Jar Oil. We all know the relationship Jar Oil with Barrow. Jar Oil does whatever he likes in that country. He have built petrol stations in areas that he didn't take permission, or he should not. We have had the case about somewhere in Serakunda or around Serakunda area, when what happened, Pura just give him a slap in the wrist. That petrol station should be shut. We have seen the petrol station around Banjul, either in the cemetery or in the wetlands, somewhere there. It's a problem. We ask ourselves, how comes these people then cannot, after they sponsored NPP and supported Barrow to win the elections, how comes now they cannot, Barrow cannot, or the government cannot work with them in order for them to do their business properly? This is what Gambians should ask ourselves. What happens in this relationship? This is where we need to think about this properly. Why government is adamant to hold on to their position? Because we had this company say that they negotiated, they have been trying so much, now they got to a point that they cannot operate because they are owing money now. They're now making profit. Not only that, now they have taken up debt, and this is in millions of dollars. Now why the government is not salvaging the situation? Because this is going to lead to an economic collapse. We all know the role petrol play in an economy. This is where, again, Gambians should wake up. They talk about the lack of dollars in the economy.
Again, when we came out to say that the way the market, the economy was being controlled was not right. Yeah, they saw us as lay people. We don't know economics. We don't know this. We just against the government. We are opposition. We belong to the opposition. We support the opposition. That's what they said. But you know, our integrity is more than that. Our lack of certificate doesn't mean that we are not educated. We cannot educate ourselves. We cannot understand economics, basics. These were basic things we know. What causes inflation? We know these things. We know that the spending that government was doing was not sustainable. It was political. It was not strategic. It was not going to benefit us in the last run. It's going to affect us. You know, this roads network, all these roads they said now they're going to do, they went and borrowed. And if everything that built a road in that country has to be imported, what do you mean you are using foreign exchange? And we have not, the government has not invested in productive side of economy to make sure we export in order to earn foreign exchange. Most of the foreign exchange coming from the diaspora, state in the diaspora, what's been happening is Gambians are sending money through forex bureaus here or whatever systems we have. What is happening is we are using so much of dollars, but we that currency is being held here. It helps. If the company we use is a Gambian company, then that Gambian company can use their foreign currency they earn from us in order to this thing. But some are using Western Union, others are using other companies that have nothing, no value chain in the country in order to use the dollar we give them, or the pound we give them, or the euro we give them in order to use. Now, even our remittance contribute, but not much as in foreign currency, but in fact, again, it impacts because of the spending we do, it impacts on what foreign currency. But the tourism sector did not operate well because it's not managed well because of corruption and everything. We have seen the case of Ahmad Ba. When a whole project of ecotourism was to be built, everything collapsed because of corruption that came out of it. We said it's not sustainable. Now all these road projects and importing rice, during the COVID, instead of taking the money and plowing it into agriculture, giving it to farmers to produce the rice, no, we said all these things did not make sense. We are going to suffer for this. And this is what we're suffering today, lack of foreign exchange. But not only that, even with the lack of foreign exchange, we saw the president took a private plane and filled the private plane with non-entities to go to the UN. And now again we learn, unless they change, because we are agitating this, that the second lady, I don't know, you call them the second lady or the second wife, now will be traveling to New York to do what? To have a jamboree on our own foreign exchange again. You see, they don't care about that. Barrow have become a dictator now. Is what the wise want, what he wants, regardless what Gambians want. He can disregard anybody. He can use them and disregard them. And this is what is pulling up here with the economic cartel. Now, the government, yes, lack of foreign currency because of the economy was not run well. We are not exporting. And where we export, what is happening is the government came and broke the mechanism that we had before. Let's say the central bank, for that matter, came with that directives. And when we came out here, I did not have to consult even an economics. I know that was wrong. We said it, they said, no, Lowland Ham. Central bank more than gonna ham. What happened? They came to reverse that. It already laid confidence in the banking sector just collapsed. Nobody now take their money to the bank. Now there's no currency in the bank. That's failure of this government again. Now, and the corruption. Most of this corruption happening in the country, they are being paid in dollars, or they convert their money in dollars and what? Put it under their bed and export it to Senegal and export it to Europe. To buy properties here and through their systems and America. And the first lady's auntie, some Marimba or whatever we call it, I think he's right now in England now. She is one of them that goes around to buy properties abroad for the president and the wife. In America, Seattle, the property they have there, she was the one that purchased, did the transaction and others. This is how they are taking money, using our dollars to buy. Now, this is the problem with the dollar.
Now, we should not only empathize with these companies. No, they are part of our problem. We have to hold every inch of them accountable in order for us to deal with this. The reason behind the crisis now is government overspent. Now, government cannot afford. They are using the money from the petroleum to pay the unsustainable increase of salaries. When Barrow was increasing the salary, he didn't care. He increased his own salary with everything that we pay for him, knowing that the government will be struggling to pay for the salaries. They went on a political campaign. They used money. It was our money in political campaign and every expenditures, vehicles, ambulances, everything that was paid by dollars. Some of those ambulances, they cannot even operate. All these projects they did was to win the elections. And yes, these companies, they were part of the problem. They did not go out there to support another. We have so many political parties that they could have supported. No, they wanted Barrow. Yes, they might have hedged their bets to support political parties. That's why too you don't hear the opposition going after these people. You will not hear it. You will not hear that. Then it's for us conscious Gambians to lead in order to make our people aware of this cartel. Now, they have this shortage of dollars. The situation is not going to improve because the government is not doing something to improve it. They are still spending as there's no tomorrow. The sports minister again travel again on a panim. He's going for panim hunting. Why is always travel? Why the sports minister have to do with technical stuff? And others are traveling like no tomorrow. They did not go out to revisit the budget, to cut on waste and take money to invest. They did not do that. They do not do that. Now, that's the situation we find out. Why do people associate with the NPP party for fallout of the government, Barrow ignoring their plea, forcing them to threaten, etc.? Yeah, we addressed that we should ask ourselves why people like Jar Oil cannot have their way. Remember again, Jar Oil is not only dealing with petrol, they're dealing in other sectors of the economy. And most of these people are one way or the other dealing, in the other aspect of the economy. Now, they never care about transparency. They never care about accountability. Even their own industry, they never ask for regulation so that things can be regulated properly. No. Pura is completely useless because they determine the use of a job that's in Pura is part of this. They make sure they determine the people even in position. The same thing, the present Minister of Finance was the trade minister. He's part of the cartel. They got him to cabinet as for trade minister. They got him in cabinet as finance minister. If you don't know, go and find out who does he hang out with, who are the people he hung out with, what relation did he build, and you see, this is what we have. It's all run by this cabal. Now you ask yourself, how did these people fall out? That should send you to something else. Who will likely control the future of the petroleum industry? The cartel. Now you see, when you create a dictator, this is what happened. Just as Yahya Jammeh. They showed Yahya Jammeh the way by creating the storage company, and okay, you have to do it a limited company, you can bring this, doing this, then you still have power because of the ports authority, social security. You still are the one that appoint the managing director, you are the one that will appoint to the board. That's why we need the new constitution, so that the president powers on appointments and dismissal will be controlled. That's how you fight a dictator. That's why another thing Barrow never wanted the draft constitution was this. People thought it's about 2 terms only. No, it's those powers. Now, what is happening here is Barrow now is taking over, just as Yahya took over. Now he is likely to fight. Star Oil, you see Star Oil signature there is just a formality. Star Oil is cahoot with Barrow. They are the only foreign company that owns shares in GAMPETROLEUM. Again, let me give you where the facts are. Gambians that follow my program in around May
in May, when Barrow visited GAMPETROLEUM and talked about, oh, we want to, make sure we Gambanize this thing, I want to visit, a surprise visit. I said that's a lie. They are on a way to control the oil marketing companies. What followed? They planned a trip to Dubai. They lie about the trip, everything. They had the advance party. Idi Job went to the advance party. Mohammed Jah went to the advance party and everything else. And I tell you, that trip, it was for three things. One, there was a group that was going to fly with the president. They were individuals flying in the president, and they were going to traffic cocaine. Yes, to Dubai. Among those people, they were to traffic gold and probably diamond so that they would evade tax. They were trying to do that. Thirdly, it was about oil marketing. I'm not saying these are the people, but these are the three main things. When we got this information before, what I did was, people who can remember, just for the sake of people who were not here, I knew about it, I broke the news in order to stop the trip happening, because I know it wasn't for the national interest. I broke the news before, 5 days before, or between 5 days before they announced it. They started to wonder what I know. I said that's a lie. What they said, they've been invited and everything. This is not it, and these are the reasons they want to travel for. People can go and check my timeline in 2021, around April, May, June. Then they went into a panic. They started to fight among themselves and involve the SIS to identify the mole, thinking that there's a mole within them that spoke to me and gave me the deal. They never knew how I got the information, and they never disputed the information. What happened? They said they postponed that trip. That trip never happened because of we just make sure it didn't happen. That trip today didn't happen. Go and look at the State House. This thing, they said they were going to postpone it. It never happened. It was all about controlling the sector. Now, this is the way they taught Jammeh, and Jammeh came and controlled everything. Now Barrow is going to control everything. Now Barrow is getting his own people. Now Barrow is going to fight them. What might happen, because of the government is not ready to intervene, they have their GNPC, which is controlled by Barrow, because he's got his chairman and the appointed people at GNPC are controlled by Barrow. Government probably they have a way to stay it. They might not able to supply all the fuel needed, but they might force these companies to bankrupt. They might. Listen to me again. I'm basing this on analysis, not that I have a fact or an information to this thing. Because I understand the same way Yahya Jammeh runs, this is the way they run it. Yes, people can hear the managing director for Jar Oil, Haidara. It's right. What he said is right. This is what happened. Now, the government is controlling the price. Government put a price control over petrol, which is not sustainable. The oil prices are going up again, and they are buying from the open market, and it's dollar intensive. It's about $3 million to $4 million. Now, if the foreign if the exchange rate mechanism it's just open like that, now the central bank is pegging it at 55, but they cannot. Central bank have no dollars to sell. Let this government, Barrow used to say that, oh, we have 4 months of import cover. Let them get part of their 4 months of import cover to support the petroleum industry. They don't have it. Most of the statistics are lies. The way it is, it's not as they say it. We have to be very careful about this government. The IMF just came from the Gambia and decided to lend them money again, dollars, to help with the dollars, but it's not sufficient because there's no control over their expenditure. And if you think that IMF prescriptions are a solution,
You must be crazy. Go and look at other countries that they prescribe for, whether that was entire solution. Yes, they part of a solution it is. But you have to do other things on your own in these things. If not, you'll be independent, dependent on IMF. And that's not sustainable. Now, if the black market or the market that the companies can get the dollar is for 62 instead of 55. Now the banks don't have the money, dollar. The bank don't have the dollar. Now they have to be forced. If they find the dollar, they'll find it at 62. Now imagine, as he put it, if you need, to purchase something worth 3 million, just imagine that $6, $7 difference. How much would that be? How can that the business will not be sustainable? It's true. What they claim, it's right. But you see, when the taxi drivers complain, people came out. Some of our Gambian people came out. The same people will go and say that they're supporting the government, or the drivers are greedy. That's a lie. The drivers were asking about the same. They were asking for the same thing, that this is not sustainable. They cannot buy the fuel at this price and go around in this price. That's why they buy the fuel and they charge them whatever they like. Now, we have to hold the government accountable. But the government might just ignore the companies and let them fall. And you will see new companies emerge. That's what the cartel does. And a new cartel, because Barrow is too big now and he doesn't need these people, or he thinks that these people will scam him. Now he wants a new partners of cartel. That's what Yahya Jammeh did. The next minute, what Yahya Jammeh did, he's got his own people to run GNPC. He got his own people to run GAMPETROLEUM. Go and look at how GAMPETROLEUM was. And he controlled the markets. Now Barrow might be planning the same thing. I know the government need the money. They need the profit they're taking in this thing, but it's not sustainable. What the government should do is to cut their code according to yourself. The government should fight the corruption. The government should stop the waste. Why going to the UN with a flight and with it? Why do you want this second lady to travel to New York for nonsense and other expenditure? But this is things we talked about towards the elections. And these companies knew this. But no, they thought after elections, they will continue with Barrow and Barrow will give them the environment to do as they wish. Because most of the same companies are doing something. They are buying born oil. You know, the oil that they don't need, the heavy oil they don't need from Norway after using it, and some cheap fat oil. They even importing cheap fat oil from overseas and taking it, putting sulfur in it, and dilute the diesel they sell to you people. You see, the entire industry is corrupt. No empathy with these people. But what did it tell us? That our economy is collapsed. This is the reality. It's not, when we say it wasn't sustainable, every spending they're doing on for this election was not sustainable, people thought no. They're giving money, buying bags of rice, import, even t-shirts they were importing, everything was foreign exchange. Now they depleted the foreign exchange. They were saying that, or Barrow said, I have 4 months import order. Let him use that 4 months import order to help with the shortage of dollar. If that was true, what is the problem? Now every commodity will be going up and it's going to get worse. Because this tourist season is not going to be as it should be. The corruption continues. Again, let me point out, the managing director, when we said it, people thought we were lying. Now the managing director for ports, Jobati, came out. Why do you think Jobati is still there when the port have failed? Because he's doing what Barrow wants. He came out to say that they're paying how much? $52,000 to Hadim Guy to rent them space. Why would Hadim Guy, as a private citizen, be given land to this thing, when ports have more capacity to build their own terminals? Because of what? It's the terminal Hadim Guy run. It's not owned by Hadim Guy alone. Barrow have shares in it, just as Yahya Jammeh do. Gambia,
This is the time now. The outrage should be out in the streets. The baby, our medical, the death of our babies. Now, the cost of living is caused by government. Yes, there are external shocks, but because of the economy is not managed at all, they abuse the economy, the physical, the monetary policies. This is what we have. If they had control, we are a small economy, we could have taken the impact and cushion it and do other things. If they had invested in the productive sector, would have happened. No, he doesn't care. After election, he took a SRN nurse to make him the agriculture minister. I'm not saying that you have to be an agri-specialist to be the minister, but you have to have that IQ, you have to have the mindset, you have to have the knowledge to administrate. Just as I don't advocate for a doctor to be Minister of Health, but someone with that mindset, that the capacity to administrate the ministry should lead that ministry. But for political expediency, he will put Sabali there. Does he care? Now, Gambians, is for you to care. My final point was, what action should the people take to protect the national interest against the criminal cartel? Now, we said, we live in a democracy. That's the beauty of what we fought for. That's why we don't regret fighting for what we fought for. Yes, we haven't got what we asked for, but we have created a space to demand that. Now, if we do not achieve that, it's Gambians' fault. Yes, we can blame the president, but we put the president there, power is with us. Yahya Jammeh, in fact, with the dictatorship, no, he managed to manipulate the situation, to have that advantage of putting fear and then control mechanisms, to do it. Now, if we continue to complacent, this is what's happening. They have used the divide to divide us, tribe, party, and now, because our parties are silent now, anybody who advocates, you should not even advocate. The parties are not advocating, don't advocate. Those slaves following the president or say that they're supporting the president, they're lying. They don't support the president. They're supporting themselves. They're doing it for what they can get. Their business contract or jobs or salaries they get. I say that I am advocating for the interests of the people. And what I am saying that the people need to rise up to demand this government to do the right things. Yes, in every sector that we engage have to be done right. And if the president failed to do that, if the government failed to do that, it's within your democratic rights to ask the president to resign. Through parliament or through civil disobedience. Come out in the streets and ask for it. Yes, I'm not telling you to go, but if anybody seek my advice, that's what we need to organize ourselves. We have the power. When Yahya Jammeh considered the election defeat, it was not because of ECOWAS. ECOWAS did not come out to do anything. ECOWAS did not come out that night. That night, and that morning, Yahya Jammeh saw the spirit of Gambians together. So the spirit of Gambians ready and come out and stand up for the elections to be declared. Yahya Jammeh conceded nervously. And then, when things settle down, because we easily forget, Yahya Jammeh think now, build up a strategy to try to have a comeback. That's where we needed support. In this case, we don't need that. We need to organize ourselves and ask the government to do the right thing. And if anybody come out here to say that they're supporting the government, this government, they are lying. Anybody that supports the government, you're either ignorant or you are selfish. Because if you're not ignorant, you know that this government is not right for purpose. They need it to be changed. If you are not ignorant, then you are selfish. If you support them, you're either ignorant or selfish. Because the proof is here. We are vindicated, and we don't do it to be vindicated. What we talk about, every corruption, this is what's happened, the overspending, this is what's going to happen, it's here. Now, the people, these are the people. Go and look at the names. These people supported Barrow. Now, Barrow cannot give them what they want. Because of Barrow is desperate, the government is desperate, they need the foreign currency, they need the profits they take from the petroleum company. And it's not right on the petroleum company, they cannot do business. But why then Barrow is doing it?
Is Barrow ready to take over from them? Yes, it depends. Might be this thing. GNPC might run for now. If they bankrupt, I can just bring about a team. This might be the reason. I'm not saying this is the reason. It might be. Or come to Monday, this is okay, we negotiate again to try to play it. But government is so desperate that they cannot afford not to take these profits from them because of the mismanagement of our economy. mbokk yi lu ñu doon wax mooy mbiri guys, I have to sum it up now. It's almost an hour. Try to do it in 30 minutes in Wolof, and it will be translated in different languages. Waxtaan bi tey mooy mbiri garaw wala lu ñu wax ne gars yi ñuy jaay essence si réew mi duñ taxaw ne duñ mun a jaay essence di seen coobare ñu ne duñ mun a jaay essence su rombee londi ndik dañ toll foo xam ne nu mbir mi demee loo xam ne government loolu lañ tëral ñoom mënuñoo am profit nekkaatu ne amatuñ profit sa de ñoom ñu ne léegi ñu ngee dugga si bor bu métti te bor bi fa métti ndik seen liggéey lu moo laajte mooy ay 3 million 4 million dollars pour mun a def seen liggéey te su nekkee ne seen liggéey mu ngee laajte loolu ñoom government bi ñu ngi teg prix ñoom seen contrôle ñooy contrôle prix lu ñoo jaayee te loolu jafe-jafe si dafa bari ba nga xam ne ñoom prix bu ñu war a jaayee bu government wax ñu jaayee suñ koo jaayee dañoo nekk si bor léegi ñoom moo tax ñu ne government bi ubbi seet yoon boo xam ne nañ ko ubbi ñoom tam ñu mun a def seen liggéey mun a am profit ak mun a continuer liggéey bi ñu ne si biir loolu problème bi mooy dëkk bi dafa ñàkk dollar amul si dëkk bi léegi dollar bu mu ñàkk si dëkk bi lu mu def dafa tax dollar bi seer te dollar boo xam ne ñoom moom lañ government bi di xayma ne moom lañ ñoo jëndee essence bi loolu du dëgg because central bank bi dañ ne juróom fukkaa juróom dalasi moom la ñoo jëndee dollar waaye dollar boobu kenn mënu koo gis su nekkee ne government amoon nañ ko dañ leen ko jox waaye amut dollar bu ñoo jënd ñoom ñu ngi ko jëndee si juróom benn fukkaa ñaari dërëm 62 dalasi waaw su nekkee loolu lañ ko jëlee dafa mel ni ñoo soo xaymee government lu ñu leen teg ne di nga am su luy dem bi juróom-ñetti dërëmi dalasi o juróom-ñeenti dërëmi dalasi juróom-ñaari dërëmi dalasi boo xam ne ñoom daanu nañ ci ba pare te su nekkee ne nag ñu ngi liggéey loo xam ne muy dem si 3 millions wala 4 millions ñeneenti millions wala ñetti millions wala ñeenti millions yi dollars léegi nga xayma ne juróom-ñaari dërëm si dollar nga xayma loolu ba mu nekk 4 millions si 4 millions seetal loolu ñaata la su ko nit mu ne xayma bind ko fii naa ko wax waaw loolu dañoo daanu te loolu du loolu rek ñoom suñ jëndee essence bi tam dañoo fay place bu ñu nekk dañoo toppatoo place bu ñu nekk dañoo fay seen lampa dañoo fay luy indi pétrole bi dañoo fay seen yeneen naamo yoo xam ne ñu ngi lañ koo laaj loolu yëpp suñ ko defee ñoom profit boo xam ne moom lañ war a am si litre bi mutut benn dërëm dalasi mutut benn dalasi naa su nekkee ne benn dalasi boobu la ñu am si litre wala lu ko mutut luy dem si juróom-ñaari fukkaa ñaari butut moom la ñu am si profit bon ñoom duñ mën a nekk si business loolu dëggal waaye man ne nag waxtaan bi man lu ma bëgg a mooy dama bëgg a ñu xool waxtaan bi si biiram buñ ko xoolee ñoom fuñ ko waxee dig ñoom seen boppa ay saay-saay li ñoom seen boppa bokk nañ si ñu ekkati problème bii tey di problème dafa am fu mu jógee ne toogut rek am di moo tax ma ne ñu xool si history fan la commencé Gambia nguuri Jawara ba bu ñoo laata la jeexal pétrole bi nekkutoon industrie bu moom mag ñetti compagnie ñoo ko amee woon mooy BP mooy Shell company ak nga am Total ak xëj na ba amoon na benn ñaari independent bariwutoon waaw ñëpp ñu mun a fàttali ko benn place bu ñu amee woon bu ñoo denc essence bi mu ngi woon Afdaay mooy Shell company bu ñu doon wax Afdaay fa lañ doon denc léegi nag bu Yaya Jammeh ñëwee mu tombee ne foofu màgget na foofu mun a tuta amee dëkk bi mu ngi gën a yaatu mun a tuta jël léegi ñu war a am sampa bu ees boobaa nag ñoom ñu jël opportunité bi ñoom cartel bi lu ko jiital woon mooy Amadou Samba ak Mohamed Bassi
ak ku ñoo wax Idimas Diop moo nekkoon seen borom xam-xam bi oo xalaat bi pour liggéey ko amoon na compagnie américaine boo xam ne pare woon na pour ñëw bokk si gars yi génnee ko Mohamed Bassi ak ñooñu ñu ne Yaya di déedéet lii moom lii dafa neex torop nañ ko toppatoo ñu mun koo amee diñ ci amee alal bu bari ñun tam ñu mun si waaye wax duñ ko xam naa ne duñ ko amee ñun tam ñu am si waaye diñ ci am alal bu bari Yaya loolu la bugga léegi nag noonu leen looloo indi ñu sampa compagnie bi ñu sampa pétrole storage bi fu ñoo denc pétrole bi tuddee ko GAMPETROLEUM sampa ko Mandinari compagnie yu si bokk yépp Mohamed Bassi la ak compagnie yoo xam ne si nguur gi lañ bokk te xam nga jamono jooju rek ak jamono léegi loolu yaa Barrow bu ko dugal mooy ne lu bokk si nguur bi rek Barrow ko moom di loolu fa la Barrow di dem Yaya Jammeh loolu la woon Gambia Port Authority Social Security loolu yooyu yëpp ñoo bokkoon si ñu moom léegi dañ ko defoon mu nekk private mu nekkoon limited company nga xam ne ay kuréel ñoo ñëw bokk ko moom ko waaye soo xoolee ni ñu ko tegoo Bassi Bassi ak Amadou Samba Yaya Jammeh am company ay government company daanaka ñoo ko moom profit duñ ko mën nekk nag di yëkkalante noonu lañ commencé waaye nag man nekkul lu ma wax say dëgg bi mooy ku ko bëgg a dem seet ko si Jammeh commission bi lu ñu wax Jammeh commission bi buñ gëstoo ba tëral dañ tëral ne lii njuuj njaaj moo si nekkoon Bassi ak ñoom Yaya Jammeh ak Amadou Samba njuuj njaaj lañ nekkoon di ko jël si alal réew mi fu Idimas Diop xaw ma ko dégguma ñu tudda ko si lifin bi waaye ñoo ko design moom si boppam na nangu loolu waaye fu mu am si doxal bi xaw ma ko ndax njëriñoo si la da njëriñoo xaw ma ko waaye nañ dem seet si report bi suñ ko bëggee gis mu continuer si loolu buñ jógee si boobu ñu ne ko léegi beneen boor bi la ñoo seet mooy jaay essence ñu defaat leneen waaw duñ wax ne Yaya Jammeh mooy jaay essence nañ ne dañ ko fa defaral compagnie boo xam ne tam nguur gi ñoo ko moom mooy lu ñoo ooyee GNPC mooy petrol station yoo leen gisoon ñu def ko green nga xamee ko ràññale ne bi bu Yaya Jammeh waaye nguur gi ñoo ko moom alali nguur mi moo si dugga ñu sampa compagnie bi boobu tam bu ñu ko sampee ñen ñoo si nekkoon Idimas Diop mu ngi si biir ak seen gaañ yi Amadou Samba ñoo ko design ak yëpp compagnie ni ñu ko waroonee board bi ñoo si nekk ak leneen te loolu tam lu ko firnde ku dem seet 2021 si njëkkee la ni 2021 jàppoon nañ Idi Diop ak ay kuréel ay mbootaay yi ñu amee woon mbiri GAMPETROLEUM famille managing director si ak board director si yépp waaye waxuma ne moo wax lu set waxuma ne dañ def njuuj njaaj waaye Yaya Jammeh laf leen sosal wala laf leen tuumal ne dañ def njuuj njaaj moo tax mu téye leen ñoom ñëpp dem ba si kanam di tëdd fi ñu war a dem court ba ku mel ni Idi Diop pare pour testify against ñeneen bon lu si nekkoon am na lu si nekkoon lan moo aar loolu mooy buñ daanalee nguuru Yaya Jammeh décembre nguur bu ees ñoom léegi gis nga luñ tegu fu mu ne nii loolu la da nga am GAMPETROLEUM nga am GNPC loo xam ne ñoom sim cartel bi ñoo ko dugal waaye nag ñun ñi ñëw bu ñëwee si nguur yi Adama Barrow ñu ñëw ubbil ko bunta yi naka lañ ko ubbilee bunta yi de bu ñëwee si nguur yi Adama Barrow si njëlbeen bi 2017 2018 ba balaa 2019 GAMPETROLEUM rek doo di make profit loo xam ne méeguñu woon profit seen profit yi dem si téeméeri millions yi dalasi di dem si kaw léegi kuréel yoo xam ne ñoo bokk moom GAMPETROLEUM doo di am profit mooy Social Security mooy Gambia Port Authority ak yooyu di ay am juróom fukki millions ñetti fukki millions yi demee noonu léegi lu ñu def mooy gis nañ ko bu Jammeh commission bi paree seen gestu ak seen binda ñu ne loo xam ne Mohamed Bassi moo ko moomoon si compagnie boobu na ko nguur gi jël pour lan delloo ko si nguur gi ndi tappale bu ñu def yëpp mais noonu lañ leen a punishé nguur gi buñ ko jëlee ñu amee mbiri GAMPETROLEUM managing naka board bi ak board chairman bi Mohamed Manjang ñoom dañ bëggoon
pour ñu nguur gi jaay leen ko jaay ko social security jaay ko port authority jaayaat ko nguur gi daal nekk na bunta bu am solo si mbiri kaaraange réew mi am na solo toropam si mbiri koom-koomi réew mi ndig ñii soo leen ko jaayee suñ boppal nga ko defal waaye Barrow ne déedéet Barrow dem indi compagnie bu ñuy oyee Star Oil ñu ngi ay doomi sénégalais lañ ak doomi mauritanien ay xaal pulaar lañ am na si ñoom ñu si sant Barrow waaye taxut ñu bokkaa Barrow xeet astafurlah bokkaa Barrow I mean whatever it is family waaye lu leen boole mooy interest di dugga nañ ci Barrow taxu ko léegi Barrow taxaw ne moom ñi la bugga ñu jaay ko moom moo tegtal ñu koo jaay dégg am na si interest lu digganteem ak compagnie boobu kenn mënu laa wax lu set lu si nekka ndax moo ko moom ndax am na si siyaa ak lépp kenn mënu la ko wax waaye ñaan na jorta lu si set léegi compagnie boobu nekk ba only foreign company bu am shares waaye lu xew mooy ne compagnie boobu buñ duggee dañ bugga lan bunte bu amee mbiri operation luy doxal mbiri GAMPETROLEUM pour ñoom ñu taana seen ndaw mu amee ko loolu soo ko xoolee dafa mel ni waxtu Yaya Jammeh bu baasi indee managing director teg bu baasi indee operations manager teg doomam baasi junior pour mun a am contrôle si biir coow loolu seen biir dugalante bi moo indi scandale yi GAMPETROLEUM bala ñoo egsi foofu ma wax ko tam pour firndeel nit ñi ne ñun lu ñuy gestu wala luñ gis nekku ne dañ koy sos luñ gis la ba mu bala moo ñëw ku dem suma timeline di nga gis ne in boori commencé li 2021 boori mai Adama Barrow fa demoon gestu ji mu ne GAMPETROLEUM seet ni moo doxee ndig la fa bëggoon mu gën a mun a dox bu baax pepe mun a naka la tudda ñu def Gambianise te gisuma duñ fa doon Gambianise because of jamono jooju benn foreigner moomu fa dara Gambianise bi bon mooy xanaa bon Adama Barrow moom si dara waaye bu Adama Barrow ñëwee gisuñ ci Gambianise lu ñu gis mooy foreign company moo fa indi foreign company benn foreign company nekkul foofu astafurlaay gannaaw baas yi buñ fa génnee baas yi jamono jooju bu moo dem 2021 beginning bi looloo am bu ma ko gisee rek ma xam gis tànka yi naka laa ko xamee dem leen seet Barrow bu mu waxee ne fa demoon si taati pare bi dem seeti taati pare seet place yooyu buñ fa jógee lan a xew dañ dem dog foofu yëpp ñoomi neen ñu séddoo ko loolu la ñoo def bu ma ko gisee fii tam ma xam ne kii loolu la nar te juumuma ñu teg si ay fan ay wit kay rek ñun ñu jot xibaar ne loo leen doon loo waxoon de bu ngeen nekk dëgg ñii ñu ngi pare dem yooni Dubai te lu yooni Dubai bu ñoo dem ni ñetti affaire moo si nekk ndax Barrow sax ñu ne Barrow sax xamut lu ko wër ñu ne ñu am na ñoo xam ne saay-saay yu si bokka ñoo xam ne ñu ngi bugg a àndaa Barrow si benn aéroplane lan moo leen a yóbbu dañ bugg a yóbbaale cocaine Dubai am na ñu nekk si askan boobu tam dañ bugg a yóbbu jamaa ay or ak jamaa si lifin pour fay tax loolu la ñuy waxuñ ne Barrow moo ko yóbbu dañ ne am na ñu nekk si mbootaay bu ñu bugg a dem amoon moo tax soo leen toogee di gis dégg ak drogue bi di dem beneen bi ñu ne ñu am na kuréel boo xam ne nag ñoom mbiri essence bi la te ñooñu jiitu nañ mooy ñoom Idi Diop ñoom Mohamed de jiitu nañ advance party di plane bu ndaw la ñoo private plane la ñoo jël ñoom jiitu nañ ñu ngee dem toppatoo foofu pare léegi ñun ñu xool na ñii lu ñoo demal yëpp luy nekkut dara bu nekk seen bopp la ci lañ doon nag génnee def lu ñoo def bañ xam ne weeru nañ ñu toog rek benn des bés bu ñoo war a dem rek ñu toog ne dañ fooma fekk fay nañ plane bi arrêté nañ yëpp ne dañ fooma dañ koo defaat waxuñ nit ñi sax ñu fooma waaye ñun xam nañ ñu sax ñu fooma ndig moom si Barrow ñun sax daanaka dañ ko aar because wax bi mu nemee li fin ñoom seen bopp a gestu ko mu jël SIS ñu gestu ko mu gëm ne nag ñii luñ mun a xamee lii yëpp bon luñ wax li am na lu see nekk digga bon man suma entourage bi bon ñuy am na ñuy nekk suma entourage bi waruma leen óolu waaye taxut mu continuer mbir léegi nag balaa élection bi di jot lu indi lii balaa élection bi di jot
Mamboure Ndiaye commencé di contrôle essence price waxtu boobu àddina bi doon na di jaxasoo price yi essence mu ngi demaat mu ngi éegaat léegi mu bañ loolu dugga si élection bi loolu moo indi ñàkk dollar bu ñoo wax ni ba pete moo indi price problème bu ñoo wax ni naa ñëw si laaj ñàkk dollar bi mu indi ne pour lifin ne dafa subsidise di bañ nañ essence cher mu ñàkkaloo lañ élection bañ nañ loolu waaye leneen tam moo si nekk commencé nañ di jël project yu ñu leen doon wax dañoo sampa tali Banjul ni tali Banjul ni dañoo def tali fo naka Hakalang dañoo def tali Kiyang dañoo def tali fii ñun ñu ne leen ne bañuñ ko waaye luñ understand si économie loolu leen a def du dem yéen a ngi lepp si biir réew mi si boppam sax di kenn du leen lebal te lii dina indi problème ndig su nekkee tali yooyu dañ koo sampa muy béton muy godoron lépp loo xam ne lépp luy sampa tali bi lan la dafaa jógee si bitim réew lu ñoo fay dañoo fay foreign exchange loolu du mun a dem te ñun fuñ économie bi lu mu war a liggéeyu ko alal bi ñu ngee sàcc lu ëppa di contrat yooyu itam yëfi sàcc laf si bokk contrat yooyu yëfi sàcc laf si bokk te sàcc yooyu suñ sàccee su dee dalasi la sax suñ ko sàccee dañ ko am bu wecci dollar dañ ca ko seen doon la lii di ko génnee di ko fayalee seen doom yi school fees di ko jox seen jabar yi wala seen jëkkër yi wala ñoom seen boppa di dem ay shopping di def yëpp ay dollar la ñoo use di jënd ay kër bitim réew jënd kër Sénégal jënd kër feneen ay foreign currency lan la moo def foreign currency bi jeex si réew mi lii yëpp te luñ waroon a def di jënd ay maalo yu du jeex di campagne ak yëpp te jëluñ alal boobu jox ko suñ béykat yi ñu béy maalo bu du jeex nga xam ne duñ indiwaat maalo tourisme bi corruption bi yëpp mu ngee dem fu nekk alal bu ñu woon a jox pour toppatoo tourisme bi defuñ ko alal bu ñu joxoon kii Amat Ba mu ñu tasaare ko yëpp lu ñu doon ooyee écologe mooy hôtel yoo xam ne mooy nekk si àll bi pour touristes yi mun a dem place yooyu pour mun a dekkali économie foofu yëpp loolu yëpp benn amu si xaalis bi dem na te dara génnu si lii yëpp corruption bi moo tax ñu ne leen corruption bi baaxutoo na indi problème ba pare taxut seen dépense waaye ñëwuñ ko ñu ngi tukki ñu leen a fay di def lu leen neex di def jàmboor yi di def lu leen neex ñu ne mënu ko loolu indi bokk na si lu indi problème dollar te ba tey gis nañ ne ba tey taxawul bu moo dem mu ngi nii demoon na New York bu moo dem New York lan la def ay samba booy la jël feesal ko si plane bi ñëpp ëppal doole bépp amuñ benn soxla si lu mu noonu demal juróomi nit mu noonu la ñoo dem waaye dem nañ si ñetti fukki nit lan lañ fa demal dara lan lañ fa jëlee dara ak loolu ñaata million lañ fi spend te yëpp si dollar la di plane buñ luwee dépense buñ faa def hôtel yu ñoo fay ak loolu yëpp lan la padem bi ñoo fay yëpp lan la def na ko te dégg nañ xanaa mu fooma de ndig ñu ko nekk di joytu ne beneen jabar bi itam la fa war a dem New York defi lan te bu leen fàtte beneen jabar bi mu ngi woon Amérique balaa ñu demaat Amérique yoolu yëpp moo laa ne faalewuñ askan bi nekk nay dictateur gis nañ lu dee si suñ health care system bi di continuer di dee daanaka faalewuñ léppal duñ faale lii moo ñu indil ñàkk dollar bi lii moo indi problème yi crisis bi waaye nag ñu ne Gambien si di nga fa am question yu ma binda pour mun a tontu lii ñu ne Gambien si lana tax lii mun a am dëgg la lu compagnie yu jaay essence wax dëgg la lii moo xew munatu ñoo am lii léegi banque yaa ngi ne caay yu seer ak yooyu dinañ jàng ñu laaj suñu boppa nag su nekkee ne te lii du sos ku xam Jah Oil du ko neex laay def si réew mi fu ko neex laay sampa petrol station lu ko neex laay am because of loolu yu réew bi ñoom ñooy support Barrow te jugee dox si yeneen bunti business te soo leen xamee ne soo gisee am na bunti bunta yoo xam ne government bi bañ nañ see def alal pour nit ñi defal ko seen boppa because of ñuy import bëgguñ nit ñi ñaaka import ñoom loolu import mooy seen business bëgguñ nit ñi munal seen boppa pour buñ depend si import government bi lu bari mënoon na koo def tax yar ganaar yomba si kër réew mi tax yar xar yomba si kër bi tax béy maalo yomba tax béy dugub yomba tax béy sooño ñu yomba pour nit ñi mën a am lu njëkk solo lu leen
because loolu suñ ko defee na am businessmen yu bari lu moo génnee si business because businessmen yooyu gisuñ leen ñuy dem di dugal seen alal foofu pour def ko dikka bi ñorot leen profit moo leen ñor waaye ñii ñoo xam ne ñun xam nañ ne ñoo bokkoon taxaw di support NPP di def yëpp NPP lana tax tey bon Barrow ay mënut leen a jox luñ bugg a oo nangu ko because government bi dañ ñàkk alal dañ ñàkk xaalis muy increment buñ def nii mënuñ ko woon a am government bi mënuñoo ñàkk a jël profit bu ñoo jël seen loxo waaye nag government bi xam nañ ne lan lañ war a laajaat suñu boppa ne waaye government bi xam nañ ne ñii luñ wax dëgg la seen profit mënuñ koo continuer ñàkk koo am business boo gis Haidara wax na ko Haidara mooy managing director Jah Oil mu ne koy gis muy dagit baa tax ku dugga si business profit a tax waaye nag dematuñ bi amatuñ profit ñu ngi nekk bor loolu dëgg la bon lii mënut a dem bon lana tax government bi di bugg a toog di seetaan government dafa am lu ñu yaakaar dañ bugg a indi yeneen compagnie bon jël seen business xëj na waxuma ne moo am dama ne xalaat xel war na koo dal ndax government bi loolu lañ paree def ndax government bi ñu ngi am GNPC ni leen jaay li waaye GSP mënuñoo jaay ñëpp waaye ndax dañ pare ne su ñuy bankrupté nit dañoo bankrupt su nekkee continuer lañ te intervention bi dina métti torop de di government bi amuñ alal buñ mënuñoo ñàkk a jël profit bi waaye tam suñ ko continuer nii luy am bankrupt si mooy am seen bankrupt si luy xew essence foog ñu jaay ko te yeneen compagnie foog ñu jaay ko bon naka lañ ko defee ña koo jaay xanaa Barrow mooy indi compagnie koo jaay ak moom compagnie koo jaay bu mu nekk loo xam ne bu leen ko ñàkk a xalaat because of lan moo ñoo indi si scandale GAMPETROLEUM bi bu mu amee luñ ko waxee price mécanisme bi bokk na si mooy topp ne dañoo contrôle price bi waaye tam ñoomi neen ñu ngi doon xëccoo boobu pour génnee ñoo xam ne ñoo nekk ku Sehu Dramé ku nekk managing director ak naka la tudda ak Gassama ku nekkoon operational manager si tuumal boo xam ne tuumal nañ leen léegi yóbbu nañ leen si buntu luwaa munuñ ñu kees bi yaaxu ndig lan luñ leen tuumal munuñ koo teg nguur gi munuñoo teg seen boor mu set te ñun mu understand ne waxoon ne tuumal bi yëpp dëgg la waaye xam nañ ne corruption mu ngi si industrie bi bu bari sax waaye lan a tax bon investigate indi muñ forensique pour génne lépp koo xam ne bon mun nañ laa téye ñu téye la waaye ñu jàppa ñaari nit rek ne problème bi yëpp ñaari nit la loolu du dëgg ñaari nit ñoo def nañ ko ndax defuñ ko ñoom munuñ ko proof ñaaka koo proof mii noonu ne defuñ ko waaye luñ am si lifin bi ne amuñ gis nañ ne seen case bi fa daanu bi nga xam ne ñii jotuñoo génn a taxaw sax wax seen site bon wane na complacency government lan a tax because of suñ ko defoon luñ ko waree def dinañ gis ne ñoom ñëpp ku déglu case bi nu mu demee ñoom compagnie yëpp lu doon dem on environment boobu xam nañ ko ñoom ñëpp bon nañ daanu ñu baree daanu waaye gis nañ ne GNPC lu mu doonoon pour Jammeh tey loolu la doon pour Adama Barrow dig mu ngi amam ndawam koo xam ne mooy xaritam koo xam ne mooy mbokkaam koo xam ne mooy business partner mooy Cheikh Omar Digo mu ngi ko amel foofu as chairman gis nañ during the trial gis nañ text message boo xam ne moo nekk diggante Digo ak Ababacar Jawara naka la Ababacar Jawara ñëwee into the business of petroleum amul xel bi amul xalaat bi amul moyen bi amul pour amee ko waaye créatal nañ ko compit pour mu bokk ci te loolu bokk na si lu indi case bi gis nañ ko lu indi about te ku xam Ababacar Jawara xam nga fu mu féetu ak keneen si biir trial bi dégg nañ turi Moussa Dramé naka la doon interfere ndig lan Moussa Dramé bokk na si ñoo xam ne moom lañ doon jox pour lu ñoo sponsor NPP dig mooy treasurer NPP bon réew mi lii cartel bi ñoom seen boppa si problème bi lañ bokk waaye jamono jooju dañ jàppale Adama Barrow rek waaw mu ngi def mécanisme yi duñ co waaye loolu su élection bi passé rek because octobre la woon novembre décembre su jeexee 3 months si nañ ko mun a muñ su jeexee rek nañ amaat suñ doole lu ñu neex ñu def waaye nag léegi dafa mel ni Adama Barrow daf leen keppal
gis nga luñ jàngaloon yaaya luñ jàngale woon yaaya mu amee jël lépp ba contrôle Adama Barrow fa la jëm ak ñoom fa la jëm ak ñoom fa la jëm ak ñoom si biir coow yi GAMPETROLEUM bi lan lañ ci gisaatam mooy ne ku mel ni ñoom Idi Diop seen compagnie yi benefit nañ si di compenser nañ leen loo xam ne buñ demee soo doygee luñ wax si trial bi jaarut yoon am na lu bay njuuj njaaj bu si xaw waaye ñii tey ñoo taxaw bind letters sign ko Gambia xalaat leen ko ñii ñoo nekk ak government ñoom ñoo fa teg government seen njuuj njaaj seen dépense ak lépp te amu fa de dañ duga dañ campagne am na ñu bari di cap social media bi nekk si diaspora wala feneen ak feneen bokk nañ si ñoo xam ne ñii ñoo leen di fair pass ñu dem Gambie ñoo leen a fair pass fu ñu nekk suñ demee Gambie ñoo leen a toppatoo loolu lañ nekkee waaw am na ñu bari yaay compagnie ñu bari Gambia foofu ñoo leen amee di won Barrow ne gis nga luñ la defal comme nuñ ko doon defalee yaay Jammeh then situation bi ñu ne ñu laaj loolu suñ boppa lan la tax ñoo xam ne ñoo support NPP léegi Barrow mu leen a jox luñ bugga ama lan la tax Barrow mu leen faalewu leen te the extent of bugga indi problème collapse économie ñu ne nag léegi kan mooy njëriñoo si lii du Gambien bi cartel bi faa continuer because wax naa leen ne after bu Jawara demee ñii dañ jël monopole Yaya Jammeh contrôle nu ko Barrow defee woon Yaya Jammeh defee woon moo ñoom Amadou Samba contrôle GAMPETROLEUM jógee fa moo ñoom Amadou Samba contrôle ak ñoom Idi Diop contrôle GNPC ba Yaya Jammeh duuloo ñoom si beginning ni 2016 dem jàppaleen ba Yaya Jammeh delloo jël nitam yi teg leen mbokkaam ëppa doole mbokkaam yi teg leen place yi pour contrôle am contrôle over it ñu def taxaw génne ko 2016 ñu dem jàppa Barrow di ko jàngal Barrow tey loolu lañ seede jël na GAMPETROLEUM tey def na board bi moo ko contrôle ñu fa nekkee yëpp moom moo leen jox liggéey ñëpp bu fa nekkee mun na leen a jox liggéey mun na leen a daax moo tax ñun ñu ne constitution boobu mu bañoon lii bokk na toog mu bañ ko moo tax ñu ne ñu indiwaat constitution bi te ba constitution bu ñu fi indi mun ti indi te amul loolu dañ koo bañ dooleem dañ koo wàññi pour mun a xeex corruption léegi moo amee board bi léegi moom moo appoint kan la appoint xaritam koo xam ne ñu ne bokk dëkkoon naa moom fii Angleterre waaye lu ñu óoruma waaye lu ñu oon xaritam la Gambie foofu nitam la mooy Yaro Jallow teg la ko mu nekk managing director léegi position bu ñoo ooyee operation manager bi gis nga position yu ñu génnee boobu tam dégg nañ ko te ñëw na si kees yi GAMPETROLEUM si code bi dégg nañ ko mu set ne Star Oil dañ bugg a place bi comme nu ko Baasi defee woon Baasi moo indi managing director Baasi moo appoint doomam operational manager waaw gis nga léegi lii lañ bugga seen boppa léegi Barrow am na contrôle foofu léegi itam GNPC lu ko contrôle muy managing director bi Barrow moo ko contrôle moo ko appoint muy chairman bi board bi yëpp Barrow moo ko appoint te lu mu bugga am na ko si te gis nañ ko text message yi Babacar Diaw lu set digganteem Hadija Kebe lu set moo si nekk di wax ne ko dem naa gisee Barrow Babacar Diaw mu ne dem naa gisee Barrow wax nañ mbiri contract bi waaw boole na ma Cheikh Omar Digo waaw because of na dama am pour dimbale ko waaw Hadi Kebe na ko waaw de yaa ngi ko war di dimbal si élection bi noonu la deal bi demee bon xam nañ nu moo doy nekkul loo xam ne bette na léegi nag ñu ne lan mooy mun a am Barrow dafa bëgg a jël lifin bi ndax lan su nekkee ne loon di because of compagnie yi du ñu wax dëgg la de ànduma ñoom de waaye dëgg lañ wax lu ma wax moo ne ñoo ko créé ñu ngi ko doon seetaan te ñoo dem di support Barrow te waxuma ne support yu beneen political party de ndig ñii saay-saay lañ ñu Jammeh ñëwee ñu dema moom Barrow ñëw ñu jël ko su keneen ñëwee ñu bugg a koo jël unless kooku dëgër mu gis réew bi waaye ku buggee ñëw dañoo àndaayoo faruñ fenn nekkul ne dañ bugg a Barrow dara seen interest moo tax ma ne mun naa am ne su loolu di jotee government di négocier loolu lu métti la de wàññi wala indi
government bi ñoo la waxoon ne Barrow soo waxee mu ne la am na ñeneenti weer of trans naka export cover askof ko lu miin moo ne am na foreign exchange pour ñeneenti weer lu réew mi soxla si bi ñeneenti weer mun nañ ko lan la tax indiwuñ loolu moo lan ne économie fu mu toll nekku fa de moo tax seen central bank governor bi génnee di fen di leen waxal seen finance ministre yi génnee di fen IMF ñëw boobu di leen si jàppale fen la Gambia ñun ñoo mun a amee suñu réew man nag benn soirée dara nekkaluma si gannaaw bëgg suma réew te nag dañoo taxaw ne waa benn soirée lu mu xam du économie si luy waaye xam-xam ak luñ si nar a am luñ si war a xam nañ ko saytu ñëw séedoo ko te luñ fi wax balaa élections tey mu ngi nii waaw nekku ne dañ koo wax pour pugaro luñ la waxoon gis nañ ko léegi buñ koo wax dañ ko bëggoon a avoid moo tax ba tey ñu continuer di ko wax waxuñ nekkuñ fi di ko wax pour bañ a toroxal nit oo keneen déedéet dañ ko wax pour ñu jàngee si xam réew bi fu mu toll lii mbiri pétrole rek la pétrole la fa amee lépp mbiri dunda bi mbiri lu nekk pétrole la fa ko amee nawet boo leen a joyeti tey du dëgga ñaaka dollar bokk na si pétrole problème bokk na si lu nekk because of njuuj njaaj bu nekk si pétrole ba fa bari compagnie yi waxuma ñëpp de am na si ñoom dañoo jënda nawet suñ taalee seen essence bi ba mu yaaxu ba mu lakka dañ ko dee jëndaat toogaat ko ba pay jël ko boole ko suñ gaz oil bi boole si sulfur loolu dafaa yaaxa seen moto yi di yaaxa machine bi ba pay dafa joxe feebar mu ngee dem si Gambia xam nañ ko waaye gis nga lu ñoo laajte yëpp mooy seen profit bi de laajte wuñ pour réew mi nguur gi génn teg satta yoo xam ne teg yoon yoo xam ne seen business bi na waa tegu si yoon déedéet loolu amul leen itte luy njëriñ réew mi amul leen itte lu leen njëriñ moo leen amal itte ngeen baal la dafa am ku nekk si buntu itteewul leen moo tax ma ne Gambien bi fu mu ne nii moo war a eew xam ne Barrow lu mu doon def ak ñu ko doon waxal ñu ko doon defal ñu ko doon support yëpp supportuñ ko si dëggal ku ko support ñàkk xam moo laa support loo Barrow wala ni ñàkk déggu moo laa support loo Barrow ndig loo si mun a am waaye tey ñoom ñëpp ñu ngee jooy réew mi ñëpp a ngee jooy waaye nag du jooy réew mi rek si toroxtaange réew mi si boppam mooy dem si jaasoo te suñ waxee ñu ne ñun ñooy ekkati ci fitna ñun ñooy ooti fitna du dëgga démocratie lañu am soo gisee rëccuwuñ suñ xeex mooy indi nañu démocratie pour ñu mun a taxaw xool suñu government to account te doole bi yéen a ko amee Yaya Jammeh xam na loolu ba si élection si guddi googu Yaya Jammeh bëggoon naa yaaxa élection si waaye gisoon na ne amatu doole nit ñi jóg nañ Gambien ci booloo nañ ñekkoo nañ benn si élection bëggoon na koo def waaye déedéet waaye dafa concede bu mu concédé benn nit ñi tey mu fi ne fu mu ne nii amaat na doole mun naa jaaseen nit ñi duga looloo tax économique ñëw de waaye nekk ne économique ñoo ko forcé mu concede defit nekku ne leneen moo ko nekku ne fa gëm ne moom si boppam xam ne su sàcce amee moo doon sàcce di 300,000 cards yu mu doon laajte moom la Adama Barrow sàccaat this election waxoon naa leen ko ngeen bañ koo gis lii la nag soo leen fogee ne nag jàppale Adama Barrow mu sàcc def yëpp yi keneen ngeen ko def wala Adama Barrow ngeen jàppale seen boppa ngeen ko def réew mi nag lu fa nekk fu mu ne nii is not sustainable économie gis nañ ñu moo dem lii wane na économie bu nu mu bone amuñ dollar tourisme bi du baax nekku ne dañ ko ñaan mooy dëgg bi because of lu si war a lan lañ def tourisme li dem leen xool liggéey mënut a am si réew mi agriculture bi du bu baax because am na opportunity pour lifi lan la def dem jël koo xam ne naxanun la xamul dara si béy dem jox ko agriculture waxuma ne da nga war nekk expert béy waaye da nga war xam-xam buy mun a amee bunti béy bi waaye lu mu ko jox koo xam ne pour satisfy political support te cartel bi ñoo contrôle appointment yu bari si réew moom kooku di ñoo ooye puura Yusufa Diop ñoom Idi Maas Diop ñoom Mohamed Dia yooyu ñoo ko amee te dem leen xool that Gambia Chamber of Commerce that Alkali Conte boo leen doon wax gis ngeen Alkali Conte bu lan la ko Barrow def waaye gis ngeen ko léegi fu mu ne nii dem na boo ko Barrow Alkali Conte Idi Maas Diop yooyu gis ngeen naka lañ dem defar seen cartel bi dem defar seen Gambia Chamber of Commerce
nekkul mbiri soose nekkul mbiri olof nekkul mbiri waa Banjul nekkul mbiri waa kaw nekkul mbiri waa Kombo yëfi cartel la ñoom ñoo dem njuuj njaaj nañ ba am seen chamber of commerce ñii chamber of commerce représentuñ interest yi réew mi interest yi cartel bi la pour représentuñ interest yi réew mi interest yi cartel bi la this oil marketing company representing interest yi réew mi interest yi cartel bi la the minister of finance tey moo nekkoon trade ku ko indi government dem leen laajte dem leen seet su ngoon su wàccee kabudu bu mbokka dem leen laajte ñu ko indi government ñoom Mohamed Dia ñoo ko indi government tey kooku gis ngeen lu mu yaaxa trade tey fan lañ ko too def ko finance kookoo taxaw na leen ne waaw business bi dem Sénégal lu baax la waaye tey gis nañ ne doxatul dëgg te buñ taxawee ne waxul dëgg tam supporter yi génn ne ñun dañoo fen waaye déedéet de lana tax man leen ne another problem wan leen corruption bi ak ñàkk dollar bi kii naka Hadim Gaye man waxuma ko te buñ ko waxee am na ñu ko bëggoon a weddi waaye ñu génne ko waat xaaral ñu génne ko waat ñu riij ko ngeen dégg ko waaw soo gisee maa ko génne riij ko pour xëy na ñu déggul kaala ma angale waaye xam naa ñu dégg kaa angale gis nañ ko jobaate laaj nañ seen bopp lu tax Barrow génnewul jobaate ports Barrow xam na ne ports fail na te ports collapse na teg jobaate fa teg waaye jobaate mu ngi koo defal lu mu bugga jobaate lu mu doon defal Yaya Jammeh jobaate moo ñëw si Jammeh commission bi wax ne dafa doon yóbbul Yaya Jammeh CFA bon nañ xoolaat leen seen boppa jobaate xoolaat leen seen boppa léegi jobaate mu ne GPA has contracted Hadim Gaye to provide it a storage facility for its containers as the port struggle with congestion dafa fen su nekkee ne port bi struggle with congestion laata port bi mënuñoo dem sampal seen bopp laata ñuy nangu Hadim Gaye di sampa storage company lana tax Hadim Gaye storage company boobu la fa Barrow la fi am walla ni kon du am mooy Barrow Hadim Gaye Baye Lamine Diop ñoo créé loolu pour Barrow léegi mu ne leen moom si boppam mu ne now GPA boss Ousmane Jobaate has revealed that Gaye is paid $52,000 annually as per his contract with GPA $52,000 moo tax dollars de du dalasi de moo tax nag dollars amatut now Gambia lu ñu war a def génnal bañ leen seen lu ñu xaajaale Yaya Jammeh loolu ko joxoon doole de fiya bi Yaya Jammeh bala moo mun a dugal fiya si ñun dañ ñu def ñu ni ko xaajaale si xeet xaajaale si askan xaajaale si lu ne after nag jàppa political party yi lebal leen political party luñ opposition bi luñ nit suñ réew la nañ leen hold accountable waaye bu leen nangu government bi lebal leen ñun ñu nangu lebal boobu jógee si xaajaale ñu si mbiri xeet bi la béppee dem di def fu ko neex waaye xam nañ ne lu mu defu ko pour njëriñ xeetam ndeg xeetam ñoo gën a torox si ronam yes am na ñu si tarangaw waaye taxut ne xeetam dañ si def just as yeneen xeet nuñ tarangoo si moom ñoo xam ne nangu nañ koo defal lu mu bugga waaye ñu ko bañal ak ñeneen ñi mënu ko kenn mënu ko waaye ñu war see eewu xam ne lu ñu war a def mooy hold this government accountable démocratie bi loolu la ñu jox na nit ñi jóg génna lépp lu ñu war a jooy am war nañ koo jooy mbiri dunda bi war nañoo génna mbiri xale yu dee war nañoo génna mbiri injustice bi war nañoo génna ak leneen am na ndaw yu am 14 years remind 10 years remind 5 years remind for what ndig lan seen kilifa yi amuñ doole si réew lana ni loolu tuumal nga nit yóbbu ko koot lana tere loolu lii yañ war a jooy waaye war nañoo taxaw génn taxaw téye nguur gi ñu def luñ bugga suñ ko deful ne Adama Barrow wàcca élection rek boo leen ñoo Adama Barrow démocratie laf ñu jox ñu dugga dem si léegi député yi ñu forcé ko mu wàcca wala ñu génn taxaw mu forcé ko mu wàcca waaye ñu teg nguur koo xam ne na respect suñu fi mu tegu yoon démocratie bi constitution ba am ñu ko jox nekkul lu ñëw niki naka ne la suñ ko bëggut a dégga nañ wàcca ñoom xam nañ ko Adama Barrow xam na ko mu ngi woon UDP bu UDP doon demonstrate against Yaya Jammeh
te moom di same thing lu Yaya Jammeh di def tey moom la moo def waaye nañ waxtaan bi protest ak leneen jërëjëf and ñu indoo jàmm thank you